Spanish greetings and farewells for simple conversations. Cómo usar saludos y despedidas en conversaciones sencillas. Hola! In this video, you will learn some basic greetings in Spanish, some ways to say goodbye, and how to use greetings and farewells in simple Spanish conversations. Let's begin. Basic greetings in Spanish. The most common greeting or saludo en español is hola. Hola means hello in Spanish. Try to pronounce hola, not hola. You can use it this way. Hola. Hola, John. Another common Spanish greeting is buenos días or good morning in Spanish. A simple variation would be buen día, just like saying good day in English. Remember to say buenos días, not buenas días. It is buenos, not buenas. This is an example. Buenos días. Buenos días, señor López. If the conversation happens in the afternoon, you can use buenas tardes, which means good afternoon in Spanish. Say buenas tardes, not buenos tardes. Here you should say buenas, not buenos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor López. If the conversation happens at night, you can use buenas noches, which means good night in Spanish. Buenas noches. Buenas noches, señor López. Let's review the pronunciation of these greetings in Spanish. Hola, buenos días, buen día, buenas tardes, y buenas noches. Asking how someone is doing in Spanish. There are several ways to ask how are you in Spanish. The question we use depends on the formality of the conversation. ¿Cómo estás tú and ¿cómo has estado are the most common questions for how are you, although they are a bit informal because we used Spanish pronoun tú. On the other hand, ¿cómo está usted and ¿cómo ha estado usted are more formal because they use the pronoun usted. Both tú and usted are optional in these questions. Other informal ways to ask how someone is doing are ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Y ¿Cómo van las cosas? Let's review the questions. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? And ¿cómo van las cosas? Saying how you are doing in Spanish. To say how you are doing, ¿cómo estás? You can use these expressions. Estoy bien. Estoy muy bien. Estoy más o menos. No estoy bien. Estoy mal. The verb estoy comes from estar, to be in Spanish, and it is optional, so it is totally okay if you say just bien or más o menos. Note that más o menos means so in Spanish. So is translated literally in Spanish as así, but it is wrong to say estoy así. The right way is más o menos or else regular. Let's review the answers to ¿Cómo estás? They are estoy bien, muy bien, más o menos, no estoy bien, estoy mal, y regular. Other important greetings in Spanish. When you meet someone, it is common to use one of these phrases. Es un gusto, mucho gusto, es un placer. If you add the words conocerte or conocerlo in a more formal context, it means that it is the first time that you meet that person. For example, es un gusto conocerte, mucho gusto en conocerlo, es un placer conocerte. If you add the words verte or verlo to be more formal, it means you already know the person and you liked seeing him or her. For example, qué gusto verte, mucho gusto en verte, es un placer verlo. Let's go over the pronunciation of these saludos again. Es un gusto, mucho gusto, es un placer, es un gusto conocerte, mucho gusto en conocerte, es un placer conocerte. Qué gusto verlo. Mucho gusto en verlo. Es un placer verlo. Common goodbyes in Spanish. The most common way to say goodbye in Spanish is using adiós, like this. Adiós. Adiós, Ana. Try not to pronounce adiós, but adiós. If you want to say see you soon in Spanish, you can use these phrases. Hasta pronto. Te veo pronto. Nos vemos. If you want to say see you later in Spanish, you can use these phrases. Hasta luego. Te veo luego. Nos vemos después. Let's review the pronunciation of these expressions. Adiós. Hasta pronto. Te veo pronto. Nos vemos. Hasta luego. Te veo luego. Y nos vemos después. Important notes.
When we write greetings and farewells in Spanish, we use two exclamation marks, one at the beginning and one at the end. For example, hola. It is polite to return a question using a simple ¿y tú?, like if you were asking what about you in English. Here is an example. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? You can also use the phrase igualmente after hearing someone say mucho gusto or any other greeting, if you share that state. For example, Hola, soy Ana. Es un placer conocerte. igualmente. You can also use the word también, which means too in Spanish, to return a greeting. For example, Hola, es un gusto verte. es un gusto verte también. Simple conversations using greetings and goodbyes in Spanish. Now I will show you two simple conversations in Spanish using the greetings and farewells in this video. Buenos días, mi nombre es Ana. Hola Ana, es un placer conocerte. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Más o menos. Hola Carlos, qué gusto verte. Es un gusto verte también. ¿Cómo has estado? Bien, pero tengo que irme. Nos vemos pronto. Adiós. We finished. Do you want to subscribe? Fue un placer hacer este video para ti. Hasta pronto.